Good morning, students. Students, in the last lecture, we have been started with this particular point which is present in front of you, that was in the detailed study of the compound microscope. So we have been started with this particular point of the compound microscope. We have been went through the construction of the compound microscope. We have been studied the different parts of the compound microscope. We have been studied the figure, this particular figure of the compound microscope, and we have been started with the study of different parts of the compound microscope. And almost I think around 8 parts we have been completed in the last lecture related to the compound microscope. Those 8 parts which we have been completed, that was the first one is base, second one is the mirror, third one is the illumination, fourth one is the mechanical stage, fifth one is the focus adjustment knob, sixth one is the body tube, seventh one nose piece, and eighth one which we have been started in the last lecture, that was the lens system which is present in the compound microscope. Again student, in the last lecture I have been told you that basically a compound microscope is consisting of the three types of the lens system. Try to understand. A compound microscope is consisting of the three type of the lens system. In that, the first two lens system we have been completed in the last lecture only. The first one is said to be the eyepiece, which is also called as the ocular. The second lens system which is present in the compound microscope is the objective lens, which we have been completed in the last lecture. Now today we are going to study the third lens system which is present in the compound microscope, and that is said to be the condenser. Student, if you remember the figure, you will get idea that condenser is present just from the bottom side of the mechanical stage. मेकॅनिकल स्टेजच्या लगेच खालचा जो पार्ट आहे तो असतो कंडेन्सर. ओके, सो नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द theory of condenser. Condenser, it is said to be the third lens system which is available in the microscope. Condenser is the third lens system which is available in the microscope. It is remain located below the stage, and it is mainly used to focus the rays of incoming light on the specimen slide which was already placed on the mechanical stage. लक्षात घ्या, या सेकंड पॉइंट मध्ये तुम्हाला कंडेन्सरचा इम्पॉर्टन्स कळेल. व्हॉट इज द रोल ऑफ द कंडेन्सर इन द कंपाउंड मायक्रोस्कोप. I have been told you about the position of condenser in the compound microscope. Condenser, it is the third lens system. Which are the first two? The eyepiece and the objective lens. These are the first two lens systems which are present in the compound microscope, and the third lens system which is present in the compound microscope, it is called as the condenser. Where it is located? Condenser is located just below the stage, and it is mainly used to focus the rays of incoming light directly on the specimen slide which was already get placed on the mechanical stage. Thus, the main function of the condenser is that it makes a sufficient cone of a light. Try to understand. It makes a sufficient cone of a light which was get focused on the specimen slide. जी काय लाईट मध्ये येते मिरर पासून रिफ्लेक्ट होऊन ती कशात जाते? पहिल्या लेन्स सिस्टीम मध्ये, दॅट इज इन द थर्ड लेन्स सिस्टीम, दॅट इज द कंडेन्सर. जी लाईट sunlight आपण गॅदर करतोय with the help of mirror, that sunlight was get incident in the upward direction and it firstly goes into the third lens system, that is the condenser. आणि कंडेन्सर काय करतोय? हा जो लाईट मध्ये येतोय, वॉट एव्हर द इनकमिंग लाईट इज देअर, condenser is responsible for making the sufficient cone of that light, and finally that cone of the light is get focused on the specimen slide which is already placed on the mechanical stage. So I think you understand the role or the function of the condenser. Condenser is basically useful for making a sufficient cone of the light which was get focused on the specimen slide which is placed on the mechanical stage. Now the ninth part of the compound microscope and the last part of the compound microscope. The last part of the compound microscope is called as in the iris diaphragm. लक्षात घ्या, the last part of the compound microscope is the iris diaphragm. Iris diaphragm, it is remain equipped with the condenser. Iris diaphragm कुठे असतो? फिगरमध्ये तुम्हाला iris diaphragm शो केलेला गेलेला नाही. जी फिगर मी तुम्हाला शिकवली त्या फिगरमध्ये तुम्हाला आयरिस डायफ्राम कुठे असं लिहिलेलं नाही किंवा तुम्हाला दिसत न असेल त्या फिगरमध्ये. पण वेन यू विल कम इन टू द कॉलेज, आय विल शो यू द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. प्रत्येक पार्ट मी तुम्हाला दाखवेल कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचा, आणि कंडेन्सरच्या सोबत एक अजून एक पार्ट इक्विप्ड केलेला असतो. दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज इन द आयरिस डायफ्राम. सो आयरिस डायफ्राम, इट इज रिमेन इक्विप्ड विथ द कंडेन्सर, and it is mainly useful for controlling the intensity of the incoming light.
जी लाईट मध्ये येते त्या लाईटची इंटेन्सिटी कंट्रोल करायचं काम कोण करतंय? आयरिस डायफ्राम. लक्षात घ्या, मी परत एकदा सांगतोय, आयरिस डायफ्राम इज रिमेन इक्विप्ड विथ अँड द कंडेन्सर, that is the third lens system of the compound microscope. Okay, and this iris diaphragm is basically responsible for controlling the intensity of incoming light. Iris diaphragm हा एका शटर प्रकारे आहे. Try to understand, it is one type of and the shutter. जर जी लाईट मध्ये येते त्या लाईटची इंटेन्सिटी खूप जास्त असेल तर आपण आयरिस डायफ्रामला बंद करतो. बंद केलं म्हणजे काय होतंय की जी लाईट मध्ये येते त्याची इंटेन्सिटी कमी होते. आणि जर समजा बाहेर क्लाउडी इन्व्हायरमेंट असेल, सनलाईट व्यवस्थित येत नसेल, तेव्हा आयरिस डायफ्रामला आपण पूर्णपणे ओपन करतो, जेणेकरून जेवढी काही लाईट मध्ये येते त्याची इंटेन्सिटी वाढून जाईल. तर मला वाटतं तुमच्या लक्षात येत असेल की आयरिस डायफ्राम काय करतोय. आयरिस डायफ्राम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इंटेन्सिटी ऑफ द इनकमिंग लाईट. जे काही लाईट मध्ये येत आहे त्याची इंटेन्सिटी जर कमी करायची असेल तर तुम्हाला आयरिस डायफ्राम बंद करावा लागेल. जे काय लाईट मध्ये येत आहे त्याची इंटेन्सिटी जर तुम्हाला वाढवून घ्यायची असेल तर आयरिस डायफ्रामला तुम्हाला पूर्णपणे ओपन करावं लागेल. म्हणून मी इथे वर्ड वापरला, आयरिस डायफ्राम इज वन टाइप ऑफ अँड द शटर which we are able to open and close. As we are able to open and close the iris diaphragm, because of that we are able to control the intensity of incoming light. So student, these were said to be the 9 parts of the compound microscope. Once again I am moving toward the figure. Have a look over the figure now. आता परत एकदा आपण फिगरकडे वळूया आणि त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. बघा, सर्वात पहिला पार्ट आयपीस. ओके, फिगरमध्ये जो सर्वात वरती दिलेला आहे तो आयपीस. आयपीस काय आहे? एका प्रकाराचा लेन्स आहे कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमधला. आयपीस काय करतोय? आयपीसचं मेन फंक्शन काय आहे? आयपीस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपिंग द व्हर्च्युअल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन स्लाइड अँड वी द ह्युमन बीइंग्स आर एबल टू सी ओनली द व्हर्च्युअल इमेज. आयपीस काय करतोय? व्हर्च्युअल इमेज तयार करतोय. दुसरा पार्ट आहे बॉडी ट्यूब. बॉडी ट्यूब इज एबल टू मूव्ह इन अप अँड डाऊन डायरेक्शन. बॉडी ट्यूबला आपण वर खाली मूव्ह करू शकतो. कोणाच्या सहाय्याने? बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द फोकस ॲडजस्टमेंट नॉब, the larger focus adjustment knob which is called as the coarse adjustment knob. coarse adjustment knob जर तुम्ही फिरवला तर त्याच्यामुळे बॉडी ट्यूब वर खाली होते. आणि बॉडी ट्यूब वर खाली कशासाठी करतोय आपण? बेसिकली टू ॲडजस्ट द वर्किंग डिस्टन्स इन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अँड द स्पेसिमेन स्लाइड विच इज प्रेझेंट ऑन द स्टेज. बॉडी ट्यूब वर खाली होईल म्हणजे त्याच्यासोबत नोजपीस वर खाली होईल, त्याच्यासोबत ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स वर खाली होणार आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे आपण काय करतोय? बॉडी ट्यूबला जर वर खाली करतोय तर आपण वर्किंग डिस्टन्स, जेवढा डिस्टन्स आपल्याला पाहिजे स्पेसिमेन स्लाइड आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समध्ये, तो डिस्टन्स आपल्याला ॲडजस्ट करता येतो बिकॉज ऑफ दिस मुवमेंट ऑफ बॉडी ट्यूब. आणि बॉडी ट्यूबची मुवमेंट कोणामुळे होते? बॉडी ट्यूब इज मेनली गेट मूव्ड इन अप अँड डाऊन डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ अँड द larger focus adjustment knob which is called as the coarse adjustment knob. Here it is given in the figure. Body tube च्या खाली आहे nose piece. Nose piece is revolving in the nature. Okay, and inside this nose piece the objective lens are located. Objective lens are equipped, they are mounted into the nose piece. As the nose piece is revolving in the nature, with the help of that revolving nature of nose piece we are able to adjust the desirable objective lens in the working position. जे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपल्याला वर्किंग पोझिशनमध्ये आणायचं आहे ते आपण नोजपीसच्या सहाय्याने वर्किंग पोझिशनमध्ये आणू शकतो. ओके, नेक्स्ट टू नोजपीस. नोजपीसच्या खाली जर बघाल तुम्ही फिगरमध्ये, इट इज गिवन द ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. नाउ ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचं मेन रोल काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग द रिअल इमेज ऑफ द स्पेसिमेन स्लाइड. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स कुठली इमेज प्रोड्यूस करतोय? रिअल इमेज. ती रिअल इमेज बॉडी ट्यूबमध्ये जाते, बॉडी ट्यूबमधनं आयपीसमध्ये जाते. फिगरकडे लक्ष द्या. खाली ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स काय करतोय? जी स्लाइड आपण स्टेजवर ठेवली आहे त्या स्लाइडचं रिअल इमेज तयार करते. ती रिअल इमेज नोजपीस ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समधनं पास होऊन बॉडी ट्यूबमधनं पास होऊन वरती आयपीसमध्ये जाते. आणि आयपीस काय करतोय? त्या रिअल इमेजचं रूपांतर व्हर्च्युअल इमेजमध्ये करतोय. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आपल्याला कुठली इमेज दिसते? व्हर्च्युअल इमेज. अंडरस्टँड स्टुडंट? नेक्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, मेकॅनिकल स्टेज इज देअर. स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द स्पेसिमेन स्लाइड. ज्या स्पेसिमेन स्लाइडवर आपल्याला स्टडी करायची आहे ती स्पेसिमेन स्लाइड आपण कोणावरती ठेवत असतो? मेकॅनिकल स्टेजवर. सो इट इज युजफुल फॉर होल्डिंग द स्पेसिमेन स्लाइड. स्टेजच्या खाली जर तुम्ही बघाल तर तिसरी लेन्स सिस्टीम आहे, दॅट इज द कंडेन्सर. पहिली आयपीस, दुसरी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आणि तिसरी लेन्स सिस्टीम आहे कंडेन्सर. कंडेन्सर काय करतंय? Condenser is basically responsible for making the sufficient cone of the incoming light. जी लाईट मध्ये येते त्याचं कोन तयार करतं आणि ते लाईटचं कोन कशावर फोकस केलं जातं? मग
cone of the light is get focused on the specimen slide which is already placed on the mechanical stage. कंडेन्सरच्या खाली जर तुम्ही बघाल तर मिरर आहे. मी तुम्हाला शिकवत असताना सांगितलं होतं बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द मिरर आर प्रेझेंट इन द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. वन इज सेड टू बी द कॉन्केव मिरर अँड सेकंड इज सेड टू बी द प्लेन मिरर. कॉन्केव मिरर इज यूज्ड when condenser is absent and plane mirror is used when condenser is present in our compound microscope. आणि मिररच्या खाली जर बघाल तर बेस इज देअर. बेस इज बेसिकली useful for supporting the entire body of the microscope. Base is useful for stabilizing the microscope at a one fixed position. Try to understand, student. So this was in the figure of the compound microscope, and we have been also studied totally the 9 different parts of the compound microscope. Okay, so moving on toward the next and the last point of this first unit. Now we are near the end of this first unit. The last point which is given in your syllabus, that is the study of electron microscope. Study of electron microscope. Student, जर तुम्हाला आठवत असेल मी क्लासिफिकेशन शिकवलं होतं तुम्हाला. क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. On the basis of source of illumination, microscope is classified into the two type. One is called as in the light microscope and second is called as in the electron microscope. Light microscope म्हणजे काय? ज्या मायक्रोस्कोप मध्ये आपण beam of light is used as in the source of illumination. ज्या मायक्रोस्कोप मध्ये beam of light is used as in the source of illumination, that microscope is called as light microscope. आणि electron microscope ची definition काय आहे? The microscope in which a beam of electron is used as in the source of illumination, that microscope is called as in the electron microscope. Okay, so now let's start with the detailed theory of this electron microscope. Try to understand. In electron microscope, a shorter wavelength beam of electron is used as in the source of illumination. जी definition मी तुम्हाला सांगितली आता. Electron microscope म्हणजे काय? Electron microscope is the microscope in which the shorter wavelength of beam of electron is used as the source of illumination for observing the specimen object at the greater magnification. Such a microscope is called as in the electron microscope. Second point. Main significance of the electron microscope is that it gives the higher resolution and the higher magnification as compared to the compound microscope. Electron microscope आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये डिफरन्स काय आहे? इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप गिव्स अ हायर रिझोल्युशन, हायर क्लॅरिफिकेशन अँड हायर मॅग्निफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन ॲज कम्पेअर टू द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. म्हणजे जी इमेज तुम्हाला कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये दिसत नाही किंवा दिसू शकत नाही ती इमेज आपण इझिली कशामध्ये बघू शकतो? इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये. का? तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचं मॅग्निफिकेशन जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचं क्लॅरिफिकेशन जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचं रिझोल्युशन जास्त आहे. ओके, थर्ड पॉइंट. Knoll and Ernst Ruska. Try to understand. Knoll and Ernst Ruska in the year of 1931 has developed the first electron microscope for which they have been awarded with the Nobel Prize in the physics. पहिला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा शोध कोणी लावला आहे? Knoll and Ernst Ruska. These were the two microbiologists who has been firstly evolved out or who has been firstly developed this electron microscope in the year of 1931, and for this they have been awarded with the Nobel Prize in the field of physics. त्यांना नोबेल प्राइज अवॉर्ड दिला गेला होता फॉर देअर सच अ इन्व्हेन्शन ऑफ अँड द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप इज बेसिकली यूज टू कॅरी आउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द स्टडी ऑन द स्पेसिमेन मटेरियल. आता कंपाऊंड मायक्रोस्कोपने कुठली कुठली स्टडी करता येते आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपने कुठल्या प्रकारच्या स्टडी करता येतात ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. पण बेसिकली स्टुडंट हे लक्षात घ्या की कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचं क्लॅरिफिकेशन कमी आहे, मॅग्निफिकेशन कमी आहे, रिझोल्युशन कमी आहे ॲज कम्पेअर टू द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये आपण अ बीम ऑफ लाईट इज यूज ॲज इन द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज ॲज इन द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. Knoll and the Ernst Ruska were firstly find out this electron microscope in the year of 1931, and they have been awarded with the Nobel Prize for their such a invention in the field of physics. And this electron microscope is basically used to carry out the different types of the study. And what are those different types of the study that was mentioned in the next slide here?
Electron microscope is basically used to carry out the four types of the studies. First one is the topography study, second one is the morphological study, third one is the study of composition of specimen, and fourth one is the study of crystallography of the specimen. लक्षात घ्या. With the help of electron microscope, we are able to carry out four types of the study related to the specimen object. First one is the topography study of the specimen object. Second one is the morphological study of the specimen object. Third one is the composition study, means the study of composition of the specimen object. And fourth one is the crystallographic study of the specimen object. So topographic study means what? When we are using the microscope to study the surface feature of the specimen sample, वरवरचे फीचर्स, सरफेस फीचर्स, टॉपिकल फीचर्स. जेव्हा आपण फक्त सरफेस फीचर किंवा टॉपिकल फीचरचा स्टडी करत असतो त्यावेळेस आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आपण वापरू शकतो. लक्षात घ्या. When we are making a use of the electron microscope to study the surface feature of the specimen slide, at that time it is called as in the topographic study. Second one is morphological study. To study the shape and the size of the particles or the organelles which makes the specimen sample, such a study is called as in the morphological study. Study of shape and size is called as in the morphological study. Third one, composition study. When we are going to carry out the study of the internal components, elements and the compounds of the specimen sample along with their quantities, then such a study is called as in the study of composition. म्हणजे स्टडी ऑफ कंपोजिशन पण ही कुठल्या मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने पॉसिबल आहे? विथ द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. Student, try to understand, in order to study the internal components, elements and the compounds of the specimen object or the specimen sample, we require the electron microscope, and such a study of the internal composition is called as in the composition study with the help of electron microscope. Fourth one is crystallography study. To study the three-dimensional arrangement of the internal atoms and the molecules of the specimen sample, we are making a use of the electron microscope. आता तुमचा जो काही स्पेसिमेन सॅम्पल आहे त्या स्पेसिमेन सॅम्पलचं जर तुम्हाला 3 डायमेन्शनल इंटरनल अरेंजमेंट शिकायचं असेल, to study the 3-dimensional arrangement of the internal atoms and the molecules, when such a type of the study is carried out with the help of the electron microscope, then that study is called as the crystallography study. So student, it is very easy. Try to understand, with the help of the electron microscope, we are able to carry out the 4 types of the study. First one is the topography, which means to study the surface feature of the specimen sample. Second one is the morphological study, which means study of shape and size of the specimen sample. Third one is the composition study, which means study of internal components, elements and the compounds of the specimen sample. And fourth one is the crystallography study, which means the study of 3-dimensional arrangement of the internal atoms and the molecules is called as in the crystallography study. Okay, moving on, next slide. Mainly there are 2 types of the electron microscope. क्लासिफिकेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 2 प्रकाराचे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहेत. पहिलं आहे TEM, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, आणि दुसरं आहे SEM, दॅट इज स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. 2 प्रकाराचे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहेत जे आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. One is said to be the TEM, transmission electron microscope, and second one is said to be the SEM, that is the scanning electron microscope. Now student, working principle of the electron microscope is similar to the working principle of the compound microscope. ज्या प्रकारे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप काम करते ना, ज्या प्रिन्सिपलच्या बेसिसवर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप काम करते ना, त्याच प्रिन्सिपलच्या बेसिसवर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सुद्धा काम करते. फक्त डिफरन्स कशात आहे? Only the difference is in the source of illumination. Only difference is that here in electron microscope, a beam of electron is used as in the source of illumination, while in the compound microscope, a beam of light is used as in the source of illumination. लक्षात घ्या, दोघांचं वर्किंग प्रिन्सिपल जवळजवळ सारखं आहे. फक्त त्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे की इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज एज इन द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन, आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये बीम ऑफ लाईट इज यूज एज इन द सोर्स ऑफ इल्युमिनेशन. मग तो लाईट कुठल्याही प्रकाराचा असू शकतो. तुम्हाला जर आठवत असेल तर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये मी तुम्हाला इल्युमिनेशन शिकवलं, त्यात 2 प्रकाराचे शिकवले होते, एब्बे अँड नेल्सन टाईप अँड द कोहलर्स टाईप. दोघांमधनं काय येतंय? लाईटच येतंय. तर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये बीम ऑफ लाईट इज यूज्ड
and electron microscope मध्ये beam of electron is used. Okay, the basic working principle of the electron microscope is given as follow in the next slide. So I hope you understand this particular theory of the electron microscope. Student, try to understand. Electron microscope is the microscope where the beam of electron is used as source of illumination. The main difference is that electron microscope gives the higher resolution, higher magnification and higher clarification as compared to the compound microscope. Knoll and Ernst Ruska in the year of 1931 has been invented the first electron microscope, and they have been awarded with the Nobel Prize in the field of physics. Electron microscope is basically used to carry out the four types of the study. First one is topographic study, second one is morphological study, third one is study of internal composition, and fourth one is study of the three-dimensional structure, that is the crystallographic study. Next to that, we have been studied there are two types of the electron microscope: transmission electron microscope and scanning electron microscope. Working principle of both the microscope, that is the compound and electron, is same, only the difference is in the source of illumination. Now in the next slide, we are going to study the basic working mechanism of the electron microscope. Sorry, that was the end. Just a minute, student. I am moving on toward the last slide. So the last point which we have to study, that was in the working mechanism of the electron microscope. So the next slide is showing the working mechanism of the electron microscope. Okay. So here it is the slide which was representing the working mechanism for the electron microscope. Now student, try to understand. We have been studied complete theoretical part. Now what we have to study in the last slide, we have to study about the basic working mechanism of the electron microscope, which was illustrated in this particular 3 point. Now try to understand. A beam of electron is accelerated toward the specimen object by using the positive electrical potential. What is happening? How it was working, the electron microscope? Here the beam of electron, it was allowed to move toward the specimen object by making a use of the positive electrical potential. Then this beam of electron is allowed to pass through the various numbers of the metallic apertures and the metallic lenses to form a thin and the focused monochromatic beam. Now try to understand, student, what is happening. First of all, from the electron gun, I am using the word electron gun. From the electron gun, a beam of electron is allowed to move towards the specimen object by making a use of the positive electrical potential. However, as it was moving toward the specimen object, then this beam of electron is passed through when it was moving toward the specimen object, the beam of electron is passing through the various numbers of the metallic apertures and the various numbers of the magnetic lenses, such as in the condenser lenses, objective lenses. It passed through all these lens systems and it forms a thin focused monochromatic beam. Finally, this traveling beam of electron is get interacted. It was get interacted with the specimen object which is placed in the path of beam of electron, and that beam of electron is get scattered, and which is usually finally get detected in the form of image. Try to understand, student. This was in the 3 points which was representing the working mechanism of the electron microscope. A beam of electron is allowed to pass through towards the specimen object by making a use of the electrical potential. And जेव्हा हा beam of electron specimen object कडे जात असतो, त्यावेळेस या beam of electron ला it has to pass through the various numbers of the metallic apertures and the various numbers of the magnetic lenses. Okay, while passing through the metallic apertures and the magnetic lenses, finally it get interacted with the specimen object. Try to understand. हा जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गन मधनं निघाला आहे तो बऱ्याच मेटॅलिक अपार्चर्स आणि बऱ्याच मॅग्नेटिक लेन्सेस मधनं पास होऊन
फायनली आपला जो स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर जाऊन आदळतो, त्याच्यासोबत इंटरॅक्ट होतो. इंटरॅक्शन झाल्यानंतर दॅट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेट स्कॅटर्ड अँड फायनली इट वॉज डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इमेज at the projector lens, and we are able to see that image which was get created, which was get generated on the projector lens. In this way, student, the electron microscope is working. Here the ray diagram is there. Maybe you are not able to see it properly, but this is the ray diagram of the transmission electron microscope. के कसा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्वात वरती जर तुम्ही बघाल तर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जी डॉटेड लाईन शो केलेली आहे सेंटर मधली, ते बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, ती इलेक्ट्रॉन गन मधनं सोडली जाते. मग ती पहिल्या कंडेन्सर लेन्स मधनं पास होते, सेकंड कंडेन्सर लेन्स मधनं पास होते. मेटालिक अपार्चर जी मी म्हणतोय तुम्हाला, त्या कंडेन्सर अपार्चर म्हटलेलं 3 नंबरवर कंडेन्सर अपार्चर मधनं पास होते आणि फायनली ती सॅम्पलला जाऊन, जे ग्रीन कलरचं दाखवलेलं आहे इथे या फिगरमध्ये, ते सॅम्पल आहे, सॅम्पलला जाऊन आदळते, तिथे इंटरॅक्ट होते. जसंच ती सॅम्पल सोबत इंटरॅक्ट होते, इट बिकम्स गेट स्कॅटर झाल्यानंतर ती ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स मधनं पास होते, ऑब्जेक्टिव्ह अपार्चर मधनं पास होते, बऱ्याच अजून इंटरमिडिएट लेन्सेस मधनं पास होते आणि फायनली प्रोजेक्टर लेन्सवर जाऊन इट वॉज गेट डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अँड द इमेज ॲट द प्रोजेक्टर स्क्रीन अँड वी आर एबल टू सी दिस प्रोजेक्टेड इमेज ऑन द प्रोजेक्टेड screen. So student, this was in the working mechanism related to the electron microscope, and in this way we have been completed our first unit. So try to understand student, in this lecture what we have been studied. We have been studied the remaining parts of the compound microscope, and also we have been studied about the detailed study or the detailed theory of an electron microscope. So we will stop here student, and once again I am repeating that I have been completed your unit first. Now in the next lecture we will start with the unit 2. So hoping that all of you get understand, and once again I will ask you that please go through the notes, go through the book which I have been recommended you. जी बुक मी तुम्हाला सांगितली होती त्या पुस्तकामधनं काही तुमच्याकडे काही नोट्स असतील, त्या नोट्समधनं तुमच्या सिनियरकडनं काही नोट्स घेतल्या असतील, त्या नोट्समधनं तुम्ही थेअरी वाचायला सुरुवात करा. जसं जसं तुम्ही थेअरी वाचाल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल to understand this particular syllabus of the pharmaceutical microbiology. Thank you student, thank you very much.